Shall learn war no more, and into plowshares turn their swords. Nation shall learn war no more, and every man neath his vine and fig tree shall live in peace and unafraid. And every man neath his vine and fig tree shall live in peace and unafraid. Every man neath his plowshares fig tree shall live in peace and shall not war no more. And into plowshares turn their swords. Nations shall learn war no more. And every man into plowshares turn their swords. Nations shall learn war no more. And every man neath his vine and fig tree shall live in peace and unafraid. And every man neath his vine and fig tree shall live in peace and unafraid. And into plowshares turn their swords. Nations shall learn war no more. And every man into plowshares turn their swords. Nations shall learn war no more. Every man neath his vine and fig tree shall live in peace and unafraid. Every man neath his vine and fig tree shall live in peace and unafraid. महिमा शब्द स्वरूप सतगुर की बचन नौवां शब्द पहला। तन 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 प्यारे क्या कहूँ मैं माँ शब्द की। तन 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 प्यारे क्या कहूँ मैं माँ शब्द की। संत महात्मा मालिक दे प्यारे ना तो कोई पहला कोई समाज तोड़न वास्ते आउंदे है, ना कोई नया खड़ा करन वास्ते आउंदे है। महात्मा दी तलीम तां शब्द नाम दी महिमा करना है, क्योंकि साडी आत्मा उस शब्द तो विछड़ के मन और माया दे जाल दे विच फस गई है। अपने आप नूं भुल गई, अपने घर नूं भुल गई। जद दे भी साडी मन और आत्मा अपने घर तो भुले है, उदों तो लैके हुण तक इन्हां ने कदे शांति महसूस नहीं कीती गई और ना कर ही सकते हैं। Saints and Mahatmas, beloveds of God, do not come in this world to destroy any previous community, and nor they come in this world to set up a new community. Their message, their teaching is all regarding the Shabd Naam and the liberation of our soul, because our soul has forgotten its origin. She has been separated from the beloved Lord, and she is wandering here and there in the forest of the worldly pleasures and the world. And in the same way, our mind has also lost his home, and both soul and mind are wandering here and there. And ever since they got separated from their real home, they have not achieved any peace. सानू पता है कि दुनिया ने बड़ी तरक्की की है साइंस दे अंदर, लेकिन ये भी सानू पता है कि बेशक असी बाहरी तौर दे उत्ते कितनी अच्छी तरक्की कर ली है, लेकिन मन साडा फिर भी परेशान है और हर आदमी घुटन महसूस कर रहा है। कोई शांत नज़र दे विच नहीं आ रहा गया। पता ही है सानू कि सारी दुनिया दे अंदर ही तुसी निगाह मार के देख लो किस तरह परेशानी फैली हुई है, किस तरह अशांति फैली हुई है। We know that man has progressed a lot, but no matter how much we progress outwardly and no matter how much means of comforts we collect, but still our mind is in the state of turmoil,
and he is always confused and he is always bothered. And everybody is feeling suffocation in this world. Nobody is at peace, nobody is comfortable. The more we collect the material things, the more our mind becomes confused. And you know that how much people are away from peace nowadays in the world. ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਅਗਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਆ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਵਿਛੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ. Mahatmas tell us that if there is any real happiness or peace, that is in our true home, and that is if we take our soul back to Shabd from where it was separated. ਜੋ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਦੇਈ ਖੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. The power which has created this creation and the power which is supporting this creation and nourishing this creation, Mahatmas call that power as Shabd. ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ, ਬੂੰਦ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ और बूंद जो है वो भी पानी है. God is an ocean, and the Shabd is his wave, and our soul is the drop of that ocean. We know that the drop, the wave, and the ocean, they all are water in the same way. Soul, Shabd, and God, they all are one and the same thing. तो फर्क है तो सिर्फ विछोड़े का है. वो उतना चिर ही बूंद कहाउंदी है साडी आत्मा जितना चिर ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. They are called by different names because they are separated. Our soul is called soul as long as we are away from the wave, and as long as our soul is away from God, we are called soul. But when we become one with God, we also become God. ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀਆਂ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ. The mission of Mahatmas in this world is only to connect as much souls with the Shabd, with God as possible, so that the souls may go back to their home. ਤੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ. ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ. So here Swami Ji Maharaj says that I cannot describe the glory of that Shabd or word, because that is such a thing which cannot be written either in the language of either in English language or in Punjabi language or Hindi language. It can never be written in any particular language because there is unwritten law and unspoken language. वेद कतेब ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਸਵਾਲ ਕਰੀਏ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ. Vedas and other holy scriptures only talk about the glory and they tell us the importance of that power, but they do not give us that power. When we demand for that, the holy scriptures also guide us. They also tell us that go in your within because that power resides within you. ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਿਰ ਸੀ. 40 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਕਾਜੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਰਿਹਾ. ਜਦ ਕਿਸੇ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਕਿਉਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਂਗਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸੰਗ ਅੜਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਾ ਅਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਉਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮੋਹਰ ਪੱਟੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੰਨ ਖੋਲੇ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. Bulle Shah was a learned scholar and he used to be the priest of the mosque in Lahore for 40 years. His father was also a priest in the mosque and he was a very learned scholar. He had read many books. But once when he came across to one initiate of Inayat Shah, that initiate told him that, "Oh Mia, why you are shouting so loud in calling God? Go to Inayat Shah so that you may realize that God is nowhere outside. He is residing within you and you don't need to shout so loud for him." ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਲਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਕਲਮਾ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ. ਉਹਨੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਚੌਹਾਂ ਪਾਵਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ. ਜਦ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ
ਪਾਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਤਵਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਕੈਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮਦਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਪਿੱਛੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ 40 ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਵੇ, ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦੰਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਸੂਰ ਇਹਨਾਂ ਕਤੇਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਪ ਦਿਖਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਨੈਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਲਾਜਵਾਬ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਗਏ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਇਸ ਦਾ? So when he came to Inayat Shah and got himself connected with Kalma, the real Shabd or word, he realized that God was nowhere outside, he is within each of us. So he came back to his home and he thought, he said to his own self, that what is the use of reading all the books which I have been reading for the last 40 years. I have been reading in the books, but they have not given even a single thing to me. I have burned incense in front of them, I have respected them, but still I had to go to a living master, and only after going to him, only after going to Inayat Shah, my work was accomplished. So that is why I should no more respect these books. So what he did was he got all the books and he put under his seat, and he himself sat on that seat. Before meeting Inayat Shah, he was respecting that books very much. He was reading them and he was always offering prayers and doing according to the instructions of the books. But he was not accomplishing anything. So when he got his work done with the grace of his master Inayat Shah, he saw that the books were useless. So that is why he was sitting on them. When the Muslim people, those who were bound to the religion, when they came to know that that Bulle Shah was disrespecting, was doing such a bad thing to the books, they came to him thinking that now they will give him some punishment, because in their religion it was a law that if anyone goes against the religion, he should be removed from the community and he should be given punishment. So when he came there, Bulle Shah thought of teaching them a lesson. Bulle Shah knew that all these people don't have any sympathy, they don't have any intellect, they don't realize that what the person is doing in practical, and they will always go by the books and like that. So that is why Bulle Shah thought of teaching them a lesson. So when they came there, thinking that they would give a hard time to Bulle Shah said that, listen, let me first ask you a question and then you can do anything you want with me. So he said that, well, you tell me that if you believe in someone and if you are devoted to someone for 40 years, if you burn incense in front of him, if you go on respecting him, and if you go on devoting your time all the time to him, and if at the end of 40 years he doesn't give anything to you, what will you do with him? So they replied that if a person is deceiving you in such a way that he's not giving you anything even after your devotion of 40 years, you should burn him alive. So he said that this is what I am doing. I have been reading these books for the last 40 years, but I have not got anything from these books, and that is why I am not giving the respect to the books which I was giving before. So when Bulle Shah replied in that way, they had nothing to say, and they all left. ਤਨ 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 ਪਿਆਰੇ ਕਿਆ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਜੋ ਪਰਚੇ हैं शब्द से सो जाने मैं मां शब्द की। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹੀ ਇਸ ਦੀ ਲਜਤ ਨੂੰ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੈ। Now he said that this Shabd is not which we can sing or which we can play on the instruments, and this is not the Shabd which we can write or which we can talk about. Only those who meditate on this Shabd, only those who go within and taste this elixir of Shabd, only they can realize and only they can know about its
delicious taste. ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਜੀਵਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੋ. When God showers grace on the souls, Shabd comes in the human form and dwells among the men. And living among the men, he tells the people, he tells the soul that I am sitting within you in this form. You come to me and obey me, and according to my instructions, mold your life and meet me inside. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ. ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਗਰ ਮਿਸਰੀ ਖਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਰੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ. If we go on repeating the word rock candy all day long, our mouth cannot be sweetened and we will not have any taste of rock candy. Unless we eat rock candy, we cannot know that how it tastes like. In the same way, no matter if we go on repeating the name God, or if we go on repeating Ram or Allah or Vaheguru, we cannot realize him. Unless we work for him, unless we go within, and unless we meditate on his real name, we cannot realize him. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਮ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਨਾ ਹੋਏ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਰਾਮ ਮਨ ਵਸੇ ਤਾਂ ਫਲ ਪਾਵੇ ਕੋਏ. Guru Sahib says that everyone is repeating the name of Lord, but no one is getting Lord. If one does the meditation according to the instructions of the master, by the grace of master he can realize Ram. ਜੋ ਪਰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਮਹਿਮਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ, ਛਿਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕਹੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀ. ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ. ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਤਾਨ ਹੈ. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਹੈ, ਮਿਚਦੀਆਂ ਹੈ, ਹੱਥ ਹਿਲਦੇ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਹਿਲਦੀਆਂ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾਗਾ. Now he said that God has created this creation by the power of Shabd, and Shabd himself is protecting all the souls, all the creatures, those who come in this world. And because of the presence of Shabd in our body is functioning in this world, and only because of the Shabd our eyes are opening and closing and our hands and feet are moving. And as soon as God withdraws the Shabd from our body, nobody wants to pay even a slightest attention to our body, and our body stops functioning in this world. So it means that because of the presence of Shabd, all the things are in function in this world. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ. ਔਰ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅਗਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਨੀ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਵਾ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ. ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ. We know that our body is made up of 5 elements, and every element is opposite to other element. Like the earth is dissolved in the water, so the earth is the enemy of water, and water is dried up by fire, and fire is blown by wind, and wind is dissolved in the sky. So all the elements are opposite to each other, they are enemies of each other. But because of the presence of Shabda in our body, all the 5 elements are working in the body together. छिन रखिया हो रही क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की, बिन शब्द फिरे परमातियाँ नह जान
ਗਿਆਨੀ ਗਤ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। Now I say that the real peace and the real happiness was in Shabd, and only by doing the devotion of Shabd, meditating on Shabd, we were going to meet the Master. We were going to meet the Lord. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਹੈ, ਵਹਿਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿੜਕ ਲਓ, ਬਲੋ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੱਖਣ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾਗਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮੱਖਣ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਤਦ ਹੀ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਬਾਹਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਰਿੜਕਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਰਿੜਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। But what do we do now? Instead of doing the meditation of Shabad Naam, we are doing the outer things. We think that by visiting the holy places of pilgrimages and by performing the outer rites and rituals, we will be doing the devotion of Lord and we are pleasing Lord. But that is not the case. Whatever we are doing according on the level of our mind and intellect, that are all superstitions and they are all illusions. And no matter how much devoted we are to this, all this illusions and all these outer things, we will not be able to realize him. Doing all other practices, all the outer practices are just like churning the water. You know that you cannot get even a little bit of butter by churning the water. If you want to get out some butter, you have to churn the milk. So doing all other practices, performing rites and rituals and doing ceremonies and all the other things are like churning the water. You cannot get anything out of it. You cannot get any result from it. But the meditation of Shabad Naam is the only practice which can be said, which can be called as churning of the milk, because when you do the meditation of Shabad Naam, you are doing the useful devotion to Lord, and only this form of the devotion of Lord is accepted. ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਿੱਖ ਸਨ। ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕੁਲਾਇਆ। ਜਦ ਉਹ ਜੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੇ ਹੈ ਹਲਵਾ ਦੇਗ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿਲ 'ਚ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠ ਅੱਗ ਮਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇਗ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੁਦਰਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬਸ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਝਾੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੀ 8-9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਆਖੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੂਗਾ? ਤੋ ਉਹਨੇ ਇਤਨਾ ਭਾਸ਼ਣ ਝਾੜਿਆ ਬਿੰਦਕ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਪ ਦੀ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਹੋਣੀ ਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇਗੇ। In Sant Bani Ashram, I said in detail that I was born in the Sikh family and my parents were very religious minded and they were doing all the rites and rituals and all the ceremonial things which the Sikh people do in their religion. Once it so happened that my father had the non-stop reading of Guru Granth Sahib, the holy book of the Sikhs, and after that reading was over, they made some halwa. They were going to make some halwa to distribute as a prasad among everybody, those who were present there. And the priest who had read the Guru Granth Sahib, he was also there, and my mother thought that if her son burns the fire
and makes the halwa for the people, it will be good, because in that way his seva to the master, to Lord, will be accepted. So because she was very religious minded, and she wanted that I should also take part in the acts and in all the things which they were doing. Even though right from the beginning I was not believing in all what they were doing, but because I was living in the family, I had to do all the things which they were doing because I wanted to please them. So when I was invited to burn some fire at the fireplace to make the halwa, so when I went there, I asked the priest. A question came out from me naturally. I didn't intend to question that priest, and I was having no other intention. But suddenly the question came out, and I asked him that, tell me, whether should we believe in Guru Granth Sahib, or should we believe in what it is written in Guru Granth Sahib, or should we do according to the writings of Guru Granth Sahib, or should we believe Guru Granth Sahib as the master? So when I asked him this question, he got very much upset at me, and he didn't let me burn the fire, and he told me to go out. So when I went out, after that he was so much upset. Again I came back and I asked him that, suppose if I go somewhere and if people ask me that, why you believe in Guru Granth Sahib, what will I answer? Again he got so much upset at me, and then he started giving a lecture, and all the lecture was about me. And then he said that, look at this boy, he thinks that he is going to go to America and people are going to ask him the questions about Guru Granth Sahib, and he is so much curious to know that what he will reply. Look at this boy. So like that he humiliated me in front of all the people. Anyway, I kept quiet, but it is the will of God that last time when I came to America, when I went to Canada, the question about the Sikh religion was asked from me, and the answer which I gave with the grace of God, that was published in Sant Bani magazine. So the meaning of telling all this thing is that even though I was born in the Sikh family, and I myself have performed all the rites and rituals according to the religion, but there is no peace, there is no happiness by performing all the rites and rituals, because the real peace and happiness lies only in the meditation of Shabd Naam. No matter how much time and energy we spend in the outer rites and ritual, we cannot get any benefit unless we do the meditation of Shabd Naam, and unless we go within and contact with the power of God, we cannot attain any peace. तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बिना शब्द फिरे परमातियां, ना जाने गत मत शब्द की. So yes, Swamiji Maharaj said that everybody in this world is in illusion because they don't know the glory and importance of Shabd. बिन शब्द फेरे परमातियां, न जानी गत मत शब्द की. जिन गुर पाया शब्द का, और प्रीत करी जिन शब्द की. ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂਗਾ. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚੇਲਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ. Nowadays there is no scarcity of masters in this world. Everywhere you can find many masters. Master Sawan Singh used to say that the time will come when you will find everybody will be the master and nobody would want to become the disciple. ਲੇਕਿਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਮਹਾਤਮਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਹੀ ਵਿਰਲਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ. ਕੋਟਨ ਮੇਂ ਕੋ ਜੋ ਭਜਨ ਰਾਮ ਕੋ ਪਾਵੈ. But very few are the masters. Very few are the masters who do the meditation of Shabd Naam, and those who earn this Shabd Naam. Rare are those in this world, those who have done the meditation of Lord. तो गुरु साहब ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗ ਮੇ ਉਤਮ ਕਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਢੂੰਡੀਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ. So Guru Sahib said that if we search for the best ones in this world, we will find only few. ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕਦੇ ਕੋਈ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. Before going to any master, we should first make sure that whether he has spent any time of his life in meditation, whether he has spent 10, 15, 20 years of his life in doing the meditation of Shabd Naam, or whether he has worked hard in his life or not. ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਕੀ ਦੱਸ ਦੇਵੇਗਾ. Because only he can teach the swimming to other people who himself is a swimmer. The one who has not known anything about the swimming, how he can teach other people to swim. ਤੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ
ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੈ। So Swamiji Maharaj just says that only those people who got the master, who was the form of Shabd, and who got the master who practiced Shabd, only those people can understand the glory of Shabd. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾ ਵੜਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो जितनी मेहनत जल्दी करेगा सेवक उतनी जल्दी ये तरक्की करेगा। अभ्यास नूं करन लग्या बोझा ना समझे। Further he says that only coming to the master is not enough for the disciple. When he has come to the master, when he has got the master with the form of Shabd, and when he has come to the master and got initiation from him, that is not enough. After that also he has to do a lot. He should lovingly do the Simran and bring his scattered attention at the eye center so that he may progress very soon. The more hard work we will do, the more sooner we will progress, because the progress in this path depends upon our efforts also. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ ਪੜ੍ਹੇ ਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ 5-4 ਮਿੰਟ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਕਿਤੇ ਅਭਿਆਸ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ, ਮੇਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਠੀਕ ਕਰ। ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਜਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਏ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਨੇ ਘੰਟਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਭਗਤੀ ਮਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। Now instead of going to the school, if a student sits on the way and starts requesting and praying to his teacher that, oh teacher, teach me all this lesson without my coming to school, and pass me in all the examinations and make me a good boy, and like that child or that student cannot become successful in his examinations, and he can never learn anything. When he is requesting to his teacher, at the same time he needs to go to the school and he needs to work according to the instructions of his teacher. He needs to study wholeheartedly, and only then he will get the attention of the teacher. In the same way, instead of meditating on the Naam and instead of molding our life according to the instructions of Master, instead of making our life pure and chaste and holy, and instead of doing all the things which Masters have told us to do, we pray to him and we say that, oh Master, you make us meditate and you do all these things for us. We are not going to get anywhere, because the time which we spend in praying to him, if we spend that much time in the meditation, we can get a lot. Now what is our condition? We do not sit for meditation for a long time. Instead of sitting for the meditation, we just go on praying to the Master that, oh Master, please cure my disease, please get me a good job, please do this and do that for me. And we may sit for meditation only for a few minutes, but we spend hours in praying to the Master. So when we are doing like this, we should know that whose devotion we are doing. All these desires and everything which we want Master to fulfill for us, they all are created by mind, and we want Master to fulfill them. So you can easily understand that whose devotion we are doing. Are we doing the devotion of the Master, or we are doing the devotion to mind? We are definitely doing the devotion of the mind, because we are praying to Master only to fulfill the desires which are created by the mind. Instead of praying for hours to Master, if we sit for meditation for that much time, we don't need to pray to Master for anything, because Master is sitting within us. He knows everything what we need, and he always gives us whatever we need. जिन गुर पाया शब्द का और प्रीत करी जिन शब्द की, हड़पागी वे जीव हैं जो करें कमाई शब्द
की। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਛਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। If there is any fortunate one in this world, only he is the fortunate one in this world who after getting the human body does the meditation of Shabd Naam. बड़ भागी वे जीव है जो करे कमाई शब्द की। बिना शब्द मने बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। ਵਸਿਸ਼ਠ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੱਥ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਪੀ ਲਿਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਡਾ ਸੂਰਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਡੇ ਪੇਟ ਵਾਲਾ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਪੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਨ ਵਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। Vashisht ji, master of Lord Rama, once told Lord Rama that if anyone says that God has created such a man who can lift up the Himalayas, even though it is an unbelievable thing, but still for a minute we can believe that maybe God has created someone who can do that, some mighty man who can do that. And further he said that if someone says that there is a man who has drank the water of all the 7 oceans, even though it is very unbelievable thing, but still for a minute we can consider, we can think that, we can believe that maybe God would have created someone with a big stomach and he would have drank all this water. But if anyone says that he has controlled his mind, I will never believe in him. It doesn't mean that up until now nobody has controlled his mind. All those who have controlled their mind have done so only by coming to the perfect masters and doing the meditation of Shabd Naam. तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कोट जतन से ये नहीं माने तुन सुनकर मन समझाई। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਜਿਤਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰ ਲਓ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਰਾਗ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੱਜਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। Swami Ji Maharaj said that this mind will not understand even by millions of other efforts. If you make him listen to the inner melody, he will come under your control. Swami Ji Maharaj said that no matter how many outer practices you go on doing, but instead of coming in your control, he will become full of ego. But if at least for once, even for once, if you make him listen to the inner sound, he will come in your control. बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की। वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹਰ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੀਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਭੋਗਣ ਦਾ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। Now Swami Ji Maharaj says that you see in all the creatures, even the birds and animals get the companions in every life, and they also have the knowledge of indulging in the pleasures. And what is the difference between the man and the animals? The man can get the Shabad. All the glory and importance is of only those people, those who get Shabad. So why those poor people have come in this world? For what they have come in this world? Those who have not got the wealth of Shabad. वे क्यों आए इस जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। तूने कट में हर दम हो रही
ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ 5 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 5 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ Now he said that not one Shabad is sounding within you, but there are 5 Shabads which are sounding within you, and all the masters have mentioned 5 sounds, 5 types of sounds. in ਸ਼ਬਦ order ਤਾਂ with it. ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਹੈ 5 ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿ ਉਹ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਕੇ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉਹੀ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਹੈ ਜੈਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ There is only one Shabad coming from Sachkhand, but because he is passing through 5 different planes. That is why there are 5 different sounds, 5 different Shabads. It is just like the water when it comes. It is just like the water of the river when it comes out from the mountains, from the hills. It has some other voice, some other sound, but when it flows over the rocks, it has some other sound, and when it flows on the sand, then it has some other sound, and when it immerses in the ocean, when it joins the ocean, at that time it has some other sound. The water is the same, the river is the same, but because it is traveling through different places, that is why the sounds are different. In the same way, the Shabad is coming one, there's only one Shabad, but because it is crossing through 5 different planes, that is why they are called 5 Shabads. तोने काट में हर दम हो रही क्यों सुने न बानी शब्द की तू बैठे अकेला ध्यान तार तो मिले निशानी शब्द की ताज आलस निंद्रा कहली तू लगन लगा ले शब्द की ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਕਿਆ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਲਸ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ 2-4 ਦਿਨ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਹਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਜਰਾ ਠਹਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮੀਠਾ Now he said that when we have got initiation into Shabad Naam, we need to research for it, we need to work on it, and we need to practice the meditation as Master have told us, and we need to abstain from the things which Masters tell us. He says that when you get initiation into Shabad Naam, after that, give up laziness, give up sleep, and give up all the bad things which Master have told you. And there is one more thing which Masters tell us to abstain from, and that is the feeling of worry. You know that when we get initiation and when we meditate for a few days, our mind wants great results only after a few days, and that is not a good idea, because our mind doesn't question his own self that how much time he has devoted to the practices, but he always questions the Masters. He says that, well, I have been meditating for this 4 days, 5 days, but I have not got any experience. Why this is so? So Swamiji Maharaj says that when your mind brings such a feeling of hurry, you should tell him that, listen, wait, have patience, meditate according to the instructions of Master, and wait for some time, and then you will have everything. So like we need to remove laziness and sleep, in the same way we need to remove this feeling also. बहुत कहा कोई न माने शब्द की ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇਗੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਾ ਵੀ ਧਰਮ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ
ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। Saints and Mahatmas do not involve us in any outer rites and rituals. They do not involve us in reading and worshipping the idols and performing all outer things. They give us the knowledge of Shabad Naam. So that is why it becomes the duty of the disciple that after he has got initiation into Shabad Naam by the master, he should give up sleep and laziness and he should meditate on the Shabad Naam according to the instructions of master. ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਦ ਸੇਵਾ ਕਰ ਹਟੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਜਨ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਕੜਕ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਜਨਮ ਕਰੋ ਚਾਹੇ ਦੂਸਰੇ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇਣਾ, ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ, ਅੰਦਰ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। Once Master Sawan Singh had given some seva to some sevadars, and after the seva was completed, those sevadars came to Master Sawan Singh and requested him to liberate them without meditating. So Master Sawan Singh became very strict and very stern, and he said that no, this is your work and you will have to do this. If you will not do in this lifetime, you will have to come back and you will have to do this in your next lifetime, because from at wherever you will stop, you will have to start from there. So it is your work. The work of the master is to give you naam, and the work of the disciple is to meditate. When you will meditate, then master will also perform his duty. The work of the master is to give initiation and then help the disciple to go in the within. And when the disciple will do his job, the part of his job, then master will also help him wholeheartedly. You go within and see that how much master is waiting for you to help you. And when you will go within, you will always find your master standing there before you, and he will always help you there. But it is the duty of all the disciples to meditate on Naam and get to the place where master is waiting for them. मैं शब्द शब्द बहुत कहा, कोई न माने शब्द की, जन्म का अर्थ खो दिया, जो चढ़े न काटी शब्द की। राधा स्वामी कह चुप हुए, बिन पाग न तारा शब्द की। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧਾਰ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੱਥ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੀ ਆਵੇ। Now he said that after going through 84 lakhs of different creatures, different births, we have been blessed by this human body by God. And if after getting this precious human body, we do not get the stream of Shabad, we do not meditate on Shabad Naam, and if we misuse our human body, if we waste it without doing the devotion of the Shabad Naam, who knows that whether we will get this human body again or not. So that is why those who do not utilize their human body in doing the Shabad of Naam, they waste it and they always repent at the end, because once you have lost this human body without fulfilling the purpose of it, you will never get it again unless you go through the cycle of 84 lakhs birth and death again. ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਰੋਤਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਕਤ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਬਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਬ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਚੂਕ ਹੈ ਇਹ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਈਏ। ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। So in this little hymn, Swamiji Maharaj told us that Shabd has created this creation and Shabd is protecting and nourishing this creation. And most fortunate ones are those who get the master, who is the form of Shabd. And most fortunate, even more fortunate ones are those who meditate on the Shabd Naam. Because God has given us this human body after showering a lot of grace on us, and we have got this only after completing the cycle of 84 lakhs births and deaths. And if we don't meditate on the Shabd Naam, if we don't utilize our body for the devotion of Lord, we will not be forgiven and we will again go back in the cycle of the births and deaths. So that is why he said that they are the most fortunate ones, those who have got the master, who has practiced and who has practiced Shabd and has become the form of Shabd. And those who after coming to the master and getting initiation don't meditate on Naam, they also will lose. So that is why, according to the instructions of Swamiji Maharaj, we should also understand ourselves as the most fortunate ones because we have got the master who is the form of Shabd, and that is why we should meditate according to his instructions and make our lives successful. Because if we will not utilize our human body here at this time, who knows that which body we will get when we leave this, and if we are not fulfilled our mission, fulfilled our purpose of getting this human body, who knows what might happen next. हाँ भाई, सत्संग समाप्त है। जो भी कार्यक्रम 4 दिन ਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਇਸ कार्यक्रम ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ। So now the satsang is over here, and the program of satsang and meditation, which was here for 4 days, now this is the end of that. And I thank all the dear ones, those who took part in it, and those who served, all the dear ones, those who came here. And I'm very grateful for all the seva which they have done. And now I would like to say that whatever you have heard in all these 4 days, you will understand that and you will follow them and you will work according to them. Because unless we work according to what we have heard, there is no use of hearing the satsangs. ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਣੇ ਜਾਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਤਰਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖੀ ਕਲਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਭਜਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। Doing bhajan and simran and abstaining from drugs and intoxicants, if you are doing all these things, it doesn't mean that we are doing favor to someone. In fact, by doing all these things, we are having mercy on our own soul, because you know that how much harmful the drugs are. By using the drugs and intoxicants, we not only pollute our soul, but we also make our body like a hollow pipe. So that is why we should give the food of meditation to our soul, because birth after birth, our soul has been longing for the food of meditation. And now when we have got the opportunity of doing the meditation, we should provide our soul with the food of meditation and abstain from drugs and all the things which be like a hindrance in our progress of the path, in the path. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਤਸੰਗ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਟਾਈਮ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, because many ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਸੰਗ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਟਾਈਮ। Because many people have requested and a great need of having regular satsang has been felt here. That is why beginning this Sunday there will be a weekly satsang in this house where Master has stayed. Meditation will be from 10 to 11 a.m. and readings and tapes from the Masters will be from 11 to 12. All seekers of truth are welcome. And there will be a regular satsang in Montpelier city also. And
और कोई अनाउंसमेंट करेंगे? There will be no meditation with the Master tomorrow morning at 7 o'clock. Instead, breakfast will be served then. And at 8 o'clock, the Master will give parting darshan and hand out prasad. We've also had a request that anyone who has room to take anyone down to New York or Boston to please leave a message on the langar to the left where the ride messages are posted. Yes, the farewell darshan will be right here. अपना सतगुरु प्यारा जी, अपना कोई नहीं है जी, कि अपना सतगुरु प्यारा जी। हाँ भाई, आपनू पता ही है, मैं कल शामी भी कहा सी कि जिन्हां प्रेमियां ने रल मिल के इत्थे कार्यक्रम दे विच सेवा कीती है, असी सब दे आभारी हैं, सब दा धन्नवाद करते हैं। Last night also I said, and again I'm repeating, that all the dear ones, those who worked wholeheartedly and worked very hard in making all the arrangements here, all the sevadars, I'm very grateful to them. और दूसरा भजन सिमरन वास्ते क्या सी कि आप ये नहीं कि आप इत्थे कार्यक्रम कर लिया उस तो बाद अपना फर्ज पूरा हो गया, बल्कि हुण अपनी आपां नूं पता लग्या कि साडी की जिम्मेवारी है, सेवक दी जिम्मेवारी है फैले ख्याल नूं अखां दे पिछे इकट्ठा करना, अंदर जाना, ताकि जो प्यार है वो सानूं प्राप्त हो सके। The other thing I said about doing bhajan and simran, the program here is ending now, but it doesn't mean that the work of your meditation is ending here. You should not think that now I am going, so you don't need to meditate as you were doing when I was here. Instead, you should feel your responsibility more than before, because now you are aware of the things which are the obstacles, and now you know that why it is very important for us to do the meditation. When you do the meditation, you are not supposed to feel it like a burden, because it is not doing a favor to anyone. It is having mercy on our own soul. So that is why lovingly and understanding it as our responsibility, we should do our meditation. दूसरा सब तो बड़ी चीज़ जिहड़ी मैं कहना चाहना है वो यही है कि आप सब दा नीना दे नाल प्यार है, मेरा भी है, मेरे सतगुरु दा भी सी। अगर जे आप नूं उस दी सेहत दे नाल हमदर्दी है तो आप उस नूं घट बोलण दा मौका दिओ, और जिन्ना वो ज़्यादा बोलेगी तुहाडे नाल उतना ही उसकी सेहत ते ज़्यादा फर्क पैंदा है। And the other thing I would like to talk about Nina, and this is that you know that I love Nina, my master loved Nina, and most of you are also having love and affection for Nina. And if you want to have sympathy on him, on her, and if you are worried about her health, then you should talk with her as little as possible, because you know that by talking too much also it affects our health. क्योंकि मैं नीना नूं भी सलाह दी है कि जिन्ना घट बोलेगी उतना सेहत अच्छी रहेगी। सेहत दा जो नियम है वो पालना बड़ा जरूरी है। I have told Nina also that if she will speak less, talk less with people, her health will improve, because
It is very important for us to talk less when we are not in a good shape of health. ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈਏ, ਢਿੱਲੇ ਹੋਈਏ, ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The meditator should always speak only when it is very important and only when it is very necessary. Just useless things they should not talk about because it affects the body as well as it affects the meditation also directly. As long as we are in good health, we are strong, we can talk as much as we want and it will not have any effect on us. But when we are sick and when we are doing our meditation, the more we talk, the more it will affect our spiritual progress as well as our health. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਮਤਲਬ ਭਜਨ ਵਾਸਤੇ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੇਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। If you want to talk about bhajan and simran or if you want to talk about some spiritual things, then you can go to her and talk with her. You should not go unnecessarily to her and you should not talk about just useless things with her. It is not good for all of you and moreover it is not good for her also to talk for the useless things. ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰ ਤੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਪੱਤਾ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਗਾਂਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। There is one more thing I would like to say, and that is that I have been to many parts of America last time also and this time also I am going to many parts, and before coming here I have gone to many other parts of this country. But up until now I have seen more people addicted to the drugs and other intoxicants only in this part of the country. And you know that it is not good for us. It is not at all good for the satsangis. And it is not good for the other people also because by using the drugs, by smoking marijuana and other things, it affects our brain, our body, our brain becomes weak and there are many chances that we may go crazy. So that is why you should inspire and encourage people to abstain from this harmful things, and it is very bad if the satsangis are using them. ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। He who doesn't have sympathy with his own self, how can he be sympathetic to others? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਪਾਲਣੇ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। It is very important for us to have a good health because only those who have good health, those who have abstained from the drugs and intoxicants, those who have sound mind and sound body, only they can do meditation correctly. ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੁਖਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓਗੇ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਜਨ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। I hope that all these things which I have told you sympathetically, you will follow them and you will practice them in your life so that having good body and good mind, you will be able to do more meditation. ਮਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਮਨ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Always you should keep your mind quiet because only the quiet mind can do the meditation and only the quiet mind can progress in this world also. ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੈਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਵੀ ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਤ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਰਮੌਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਕਾਰ ਮੈਥੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਏ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਗਏ। And this is for those dear ones, those who will be driving with us. Before leaving Sant Bani also I said that they should be in discipline. I appreciate very much the discipline which they maintain from our journey, in our journey from Sant Bani Ashram to Vermont. And I hope that they will still keep that up. They will not go back and forth. They will not come in front of my car and then go back. And they will always remain in their lane and they will always remain in discipline. Okay. Now, the Sevadar should please come to distribute prasad.
Night is drawing nigh. Shall